היי חברים, אתמול הייתה לי שיחה מאוד מיוחדת עם קרפט, שהוא מורה למדיטציה, והוא עוסק בתחום של רוחניות ומדיטציה מ-1975, כבר כמעט 50 שנה. במהלך הדרך הרוחנית שלו הוא במיוחד התעמק בבודהיזם ובגישה הבודהיסטית. ומעבר לזה, הוא גם למד פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, ועבד בתור פסיכותרפיסט. לכן הוא כבר היום בן 75, והוא בן אדם שלפי דעתי שווה להקשיב לו, ואני ביקשתי ממנו להתראיין בנושא של מצב שלנו ספציפי בישראל, איך אנחנו שומרים על שקט נפשי שלנו במצב כמו שאנחנו נמצאים היום, ואיך אנחנו לא מאבדים במצב הזה את האנושיות שלנו ואת החמלה שלנו. אני מאוד אהבתי את התשובות של דג, אני חושב שזה מאוד פרקטי, וזה משלב, יש שם איזשהו איזון מאוד מאוד דק שכדאי מאוד מאוד שנלמד ממנו. עכשיו אני קצת קיצרתי את הרעיון הזה, ואם אתם רוצים את הגרסה המלאה, אז יש את האימייל האישי שלי מתחת לסרטון הזה, תכתבו לי ואני אשלח לכם קישור. זה למעשה סרטון שאני אשמור אותו בתור private, בתור פרטי, אבל אני אשמח לשתף אתכם את הקישור. אז תתעזרו בסבלנות, יש הרבה דברים טובים ברעיון הזה, גם מבחינה תיאורטית וגם מבחינת התרגול הפרקטי. הוא ממש מלמד, במחצית השנייה של הרעיון, הוא ממש מלמד איך לפתח חמלה למרות הכל. תהנו. היי דג. היי. אז היום איתנו קרפט, ואנחנו עושים ראיון מיוחד שהוא מכוון במיוחד לקהל הישראלי. So we are doing specific interview that is aimed at Israeli public specifically. But just for people who don't have any background in Buddhism, would you please tell us a little bit like the basic definitions, like is it like a religion or a psychology, like what is its goal and what are the like in very broad terms, what are the practices and how it works with the mind and stuff like that. אז מה ששאלתי אותו, אנחנו עוד מעט נעבור לנושאים שהם רלוונטיים לנו כישראלים, אבל למי שבכלל לא מכיר, בכלל אין לו את הרקע בבודהיזם, אז מה זה, ביקשתם ממנו להבהיר לנו מה זה בכלל, האם זה דת, האם זאת שיטה פסיכולוגית, איך זה עובד עם המחשבה, ובמילים מאוד כלליות, מה העניין שם בכלל. אוקיי. So Buddhism, I think in the more popular culture would sort of really straddle the line both of spirituality, not so much a religion, but of a spirituality and a psychology. The Buddha believed that if we could just see clearly enough what is really going on right in this moment, then we'll know what to do and what not to do. Okay, so just a moment. אז הייתי מגדיר בודהיזם כשילוב של פסיכולוגיה ורוחניות. בודה, המייסד של בודהיזם, הוא האמין שאם אנחנו נוכל לראות בצורה מאוד מאוד מדויקת מה באמת קורה פה, אז אנחנו פשוט נדע מה לעשות. אנחנו נדע מה לעשות ונדע בעצם מה באמת קורה פה לעומק. So, yeah, so that that gives you kind of the breadth of it. The practices themselves are one, again, that are in training, in awareness. It's not based on beliefs, but it's based on direct experience. הפרקטיקות עצמן לא מבוססות על אמונות, אלא על התנסות ישירה. Okay, I understand. Now look, in Israel now the situation is really tense. אז מה שאמרתי, בישראל כרגע המצב הוא מאוד לחוץ. So lots of people lost many things they held dear throughout their lives. הרבה אנשים איבדו את כל מה שהם בעצם החשיבו כיקר בחיים שלהם. And there is lots of hatred in the air. Lots of hatred, towards the enemy, lots of, lots of talks about retaliation, war, and stuff like that. Now, what would you recommend? First of all, I would like to ask, so are those feelings of negative feelings, like feelings of retaliation, of hatred,
are they ever justified, like in terms of Buddhist philosophy, or they never justified? Because actually I also encountered this question in certain Buddhist Facebook groups, because people really like think about it. אז מה ששאלתי, שיש הרבה דיבורים באוויר, יש הרבה שנאה באוויר, יש הרבה דיבורים על נקמה, על מלחמה, ואני שאלתי מבחינת נקודת מבט בודהיסטית, האם הרגשות האלה הן אי פעם מוצדקות? כי להגיד לכם את האמת, אני גם פגשתי את השאלה הזאת, אפילו בין האנשים שכן הולכים בדרך הבודהיסטית ומתרגלים במדיטציה בודהיסטית. האם זה מוצדק? האם זה לא מוצדק? האם צריך לנקות את זה? לא צריך לנקות את זה? אז בואו נראה מה דאג יענה לנו. Okay, so I told them that let's see what your answer is going to be. I think the reality is, never mind what's good or bad, but there are certain emotions that are wired into the lower brain, which means we cannot escape them. And two of those emotions are fear and rage, not even anger, but rage. And so it is out of our evolutionary history, we can see how those feelings in various places would help us survive as a species. Okay, so I will just translate. אז דאג אומר שבלי שום קשר למה נכון ומה לא נכון, יש לנו את כל הרגשות האלה. ואנחנו יכולים להגדיר את הרגש הבסיסי הזה בתור זעם. וזעם הוא נמצא איפשהו במוח היותר, באיזשהו חלק במוח שלנו, וזה מה שעזר לנו לשרוד מבחינה אבולוציונית בהיסטוריה שלנו. So, we all have love, kindness, generosity, and at times we get angry, we can get furious. Those are just a natural part of our humanness. אז לכולנו יש גם את הרגשות של חמלה, גם את הרגשות של נדיבות, את הרגש של אהבה. זה חלק מההוויה שלנו בתור בני אדם, אבל גם את הרגש של כעס. So the question becomes, what do we do with those? והשאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו עובדים עם זה? And so the Buddhist approach with those is to look just as deeply we can, into those deep feelings. והגישה הבודהיסטית זה להסתכל כמה שיותר עמוק לתוך הרגשות העמוקים האלה. So, for example, when we feel hurt or frightened, לדוגמה, כשאנחנו מרגישים פגועים או מפוחדים, those feelings will come up in us, and there is a tendency to respond to those because they can be overwhelming. הרגשות האלה יעלו בנו, ויש את הנטייה להגיב לרגשות האלה, כי הרגשות האלה פשוט מציפים אותנו. And I would say the Buddhist approach to those is not turn away from those feelings, but look deeply into the feelings themselves. אבל הגישה הבודהיסטית לרגשות האלה זה לא להתעלם, אלא זה לא לדחוק את הרגשות האלה, להדחיק, אלא להסתכל מאוד מאוד עמוק לתוך הרגשות האלה. And I think what we would find, I mean, if we look deeply on ourselves, that underneath anger and rage and those sorts of feelings, there's always some hurt. ומה שאנחנו נמצא סביר להניח שמתחת לזעם הזה, מתחת לכעס, יש פגיעות מסוימת. And if we look deeply into the hurt, just, open up, bring it into our hearts and look into the hurt. ואם אנחנו מסתכלים עמוק לתוך הפגיעות שלנו, פותחים את הלב שלנו ובאמת מתבוננים, מסתכלים לתוך הפגיעות שלנו. And as we look underneath the hurt, there is almost invariably some tenderness deep inside us.
ואם אנחנו מסתכלים וחופרים עוד יותר עמוק מתחת לפגיעות הזאת, אנחנו נמצא איזשהו רוך שמסתתר עמוק בתוכנו. And if, without the tenderness underneath the hurt, there would be no hurt. And as we look more deeply into the tenderness, what we find underneath is a kind of an openness. ובלי הרוך הזה, אנחנו לא היינו מרגישים פגועים. חייב להיות שם איזשהו רוך. ואם אנחנו מסתכלים לתוך הרוך הזה, אז יש שם, כאילו יש שם פתח מסוים, משהו נפתח. And as we look more deeply into that openness, that is the beginning of the path to what in Buddhism is called freedom, which just means freedom from suffering. וככל שאנחנו מתעמקים יותר לתוך הפתח הזה, זאת ההתחלה של מה שבודה קרא לו שחרור מסבל. And so most people would like to go from the hurt or the anger, to the openness and freedom, and would like to just kind of skip, the right. hurt and the in between. Like a shortcut, yeah. Yeah. הרבה אנשים היו מעדיפים פשוט ללכת מהזעם הזה, מהכעס הזה, ישר לתוך הפתח הזה. And, but there are no shortcuts. אבל אין קיצורי דרך. Yeah, they just don't work. And so the way through to the freedom is actually to allow ourselves to go through the deeper levels of hurt, tenderness, openness, and the spaciousness. והדרך האמיתית זה באמת, זה להתבונן, לרדת יותר ויותר למטה, לתוך הרכות הזאת, לעבור דרך הרכות, לפתיחות הזאת, like through the tenderness, right? Yes, right. Yeah, דרך הרכות הזאת, לתוך הפתיחות הזאת, ומשם הלאה. And of course, there's no guarantee when somebody goes into that stuff that they're going to go through that. They may get caught, at various stages along the way. וכמובן שאין אחריות שאדם ברגע שהוא יורד לשם, הוא ילך את כל הדרך, והוא יצליח ללכת את כל הדרך, כי הוא יכול להתאפס באחד מהשלבים בדרך. And so part of the Buddhist path is to actually take the time to do that. וחלק מהנתיב של בודהה זה באמת לקחת את הזמן ולעשות את זה. And of course, the difficulty in Israel, at this point is that the threat, feels so strong that it's just overwhelming. והקושי עם ישראל, או הקושי בישראל בתקופה הנוכחית, שהאיום הוא מרגיש כל כך חזק, שזה פשוט מציף אותנו. Yeah. And I am living on almost the opposite side of the planet from Israel, so I am geographically a long ways away from it. אני גר כמעט בצד השני של כדור הארץ, מבחינה גיאוגרפית, אני מאוד רחוק מישראל. So I want to be careful. I am not saying that I think everybody needs to follow this route I'm talking about, but it's the one that I know. אז אני צריך להיות מאוד זהיר, אני לא אומר שכל אחד עכשיו צריך ללכת בנתיב הזה, אבל זה מה שאני יודע. אוקיי, good. אז עכשיו אני הולך לשאול אותו, מה בן אדם ממוצע, שאין לו איזשהו רקע במדיטציה או בבודהיזם, מה הוא בגדול יכול לעשות כדי לא להשתגע במצב הזה. So now I would like to ask you, for a general person who doesn't have a Buddhist background, meditation background, what can they do in order not to get crazy because of this situation? Because people are, in addition to what is happening, people always are bombarded by the news. So there are many people who are kind of stuck to their screens and they get it all the time. So how can they and also other people escape from that?
אני הוספתי שיש הרבה אנשים שפשוט דבוקים למסכים ולחדשות, אז מה ההזדמנות בשבילם להתנתק מזה, לברוח מזה קצת? Let me tell you just a short story which may sort of illustrate some of these things that I want to talk about. There was a woman who was trying to do a forgiveness meditation and had a great deal of difficulty doing it. And אוקיי, אז הוא מספר איזשהו סיפור על אישה שניסתה לעשות מדיטציית סליחה. יש כזה סוג של מדיטציה, מדיטציית סליחה. וזה בגדול, so forgiveness meditation for people who don't know, I guess it's just to forgive yourself basically for what you have done in the past, or it also relates to other people? It relates to both. The practice starts by forgiving yourself for the things that you feel you've done wrong. And then as that forgiveness spreads through you, then it begins to spread out to others. אוקיי, אז הייתה אישה, הוא פשוט מתאר את הסיפור הזה כדי להדגיש את הנקודה שלו. הייתה אישה שניסתה לעשות מדיטציית סליחה. ומדיטציית סליחה זאת מדיטציה שהיא מופנית גם כלפי בן אדם עצמו, לסלוח לעצמו על דברים שהוא או היא עשו בעבר, וגם לסלוח לאחרים. ולאישה הזאת היה קושי לעשות את זה. So she had difficulty doing that. She had difficulty doing that, and there were a couple of other teachers who were trying to help her, and they couldn't figure out what to do, so they brought her to me. והיו כמה מורים אחרים שניסו לעשות משהו בנוגע לזה, אבל הם לא ממש ידעו מה לעשות, ואז הם הביאו אותה אליי. And so I heard all this, and rather than talk about the meditation, I asked her who she was trying to forgive. ואז הקשבתי לה, ובמקום לדבר איתה על מדיטציה, אני שאלתי אותה, את מי את מנסה לסלוח? And she said that one of her bosses had been making unwelcome sexual advances at her. והיא סיפרה שאחד מהבוסים שלה, אחד מהמנהלים שלה, היה שם איזה קטע של הטרדה מינית. And she couldn't figure out how to get him to stop. והיא לא יכלה אפילו לחשוב על איך להפסיק אותו. And so she thought if she could just forgive him, that maybe this would release it in her. והיא חשבה שאוקיי, אם אני פשוט אסלח לו, לבחור הזה, אולי זה פשוט ייתן לי איזשהו שחרור. Now, are you talking about the release of stored emotions related to that? Yes, she was trying to find some peace by forgiving this guy. כי היו לה הרבה רגשות בקשר לזה, והיא פשוט ניסתה לשחרר את הרגשות האלה ולמצוא נחמה. Now, was the situation going on at the moment when she was when you were advising her, or it was the matter of the past? It was still going on. ונכון לאותו רגע שדאג ייעץ לה, המצב הזה היה עדיין בתוקף, כלומר ההטרדות האלה עדיין היו בתוקף. So I said to her, for her to forgive him would feel a little crazy making. אז אני אמרתי לה This would feel like he was saying that what this guy was doing was okay. אני אמרתי לה, תקשיבי, אז בשבילך, אם את כרגע לסלוח לבחור הזה, זה סוג של להודות שמה שהוא עושה זה בסדר. And so I said the rule of thumb is open heart and good boundaries. And it's not... אז אמרתי אני אמרתי לה, אוקיי, בשתי מילים הייתי אומר לך ככה, שצריך לאמץ את הגישה של לב פתוח, אבל גבולות בטוחים. And it's not, you can't weigh them off against each other. You can't have 50% open heart and 50% good boundaries. It had to be 100% of both. וזה חייב להיות 100% שניהם.
זה לא 50% לב, 50% גבולות. זה חייב להיות 100% זה, 100% לב פתוח, 100% גבולות בטוחים. And in her situation, setting good boundaries was very difficult because of the power differential, you know, her boss and she was lower down. So it would be very hard for her to do that. וזה היה מאוד קשה בשבילה להציב גבולות. היא הייתה בעמדה הרבה יותר נחותה מבחינת ההיררכיה בארגון הזה או בחברה הזאת לעומת הבוס שלה. But without being able to set those good boundaries, the forgiveness would feel crazy making. אבל בלי הגבולות הבטוחים האלה, בלי הצבת גבולות, הסלחנות, הסליחה, זה היה סוג של שיגעון. Yeah. So in that particular case, I didn't think that practice was going to be that helpful. Really had to look deeper. ולא ממש חשבתי בנוגע לאישה הזאת שהפרקטיקה הזאת, you mean practice just forgiveness, right? Right. שהפרקטיקה הזאת, שתרגול של רק סלחנות, יכול ללכת מאוד מאוד עמוק, כי היה חסר שם את המרכיב השני. Very interesting, אמרתי מאוד מעניין. Yes, and so I can see how in Israel, when there's so much fear, etc., that something like a forgiveness practice is probably not going to work. It has to work with some other, and there are other Buddhist practices. ואני יכול לראות איך בישראל, רק הפרקטיקה, הטכניקה הזאת של סלחנות, של הגעה של forgiveness, סליחה, איך זה יכול לא לעבוד? איך צריך לשלב את זה עם פרקטיקות בודהיסטיות אחרות? And one of the central pieces of Buddhism is ואחד מהמרכיבים המרכזיים בבודהיזם is called dependent origination, which means... אז הוא נקרא dependent origination, זה כך היווצרות מותנית, ניתן לתרגם את זה לעברית, היווצרות מותנית, כלומר שדבר נוצר עקב סיבה כלשהי שקדמה לו, היווצרות מותנית. So that dependent origination means that everything directly or indirectly is affected by everything else. ובגדול ה-dependent origination, המונח הזה, זה אומר שכל דבר, פחות או יותר כל דבר בעולם שלנו, הוא מושפע באופן ישיר או לא באופן ישיר מדברים אחרים. And so as you go deeper in the practice and you see that everything affects everything else, then you begin to look at how other people's behavior affects me and how my behavior and what I do affects them. And we're all together. וככל שאנחנו מתקדמים יותר במדיטציה, אנחנו מבינים יותר ויותר איך מה שאני עושה משפיע על אנשים אחרים, ואיך מה שאנשים אחרים עושים משפיע עליי. So to go back to the original question about what people can do now in this particular situation, particularly as the war is picking up pace right now as we talk. אז אם אנחנו מדברים עכשיו, חוזרים לשאלה המקורית, מה אנשים יכולים לעשות במיוחד עכשיו כשאנחנו במלחמה? Part of the thing that's very important is that there are some feelings that are so powerful that it's really hard for any of us to contain them by ourselves. אז צריך קודם כל להודות בכך שיש רגשות מסוימים שהם כל כך עצמתיים, שקשה לנו להחזיק אותם בפנים. הם פשוט מציפים אותנו. Yeah. So it's important. We humans are the most social creatures on the planet. And so it's really helpful to get together with like-minded people and just share what's going on inside us. ואנחנו בתור אנשים, אנחנו מאוד יצורים חברתיים, חברותיים.
ולכן זה מאוד מאוד חשוב להיפגש עם אנשים אחרים ופשוט לשתף אנשים אחרים מה קורה בתוכנו. So I think a little bit of the story of Jacob wrestling with the angel. והסיפור מהתנ"ך של יעקב, שהוא נאבק עם המלאך, And so Jacob woke up in the middle of the night and there was some entity, there was something out there in his encampment. אז הסיפור הזה יכול להיות שימושי. יעקב, הוא קם באמצע הלילה, והיה שם מישהו, ואז הם התחילו להיאבק. And so he got up and he got all his wives and family and flocks and stuff that he was traveling at the time and took them across the ford of the Jabbok River. אז סליחה, אז לפני כן, אז יעקב התעורר, ראה שם מישהו, ואז הוא העביר את הרכוש שלו, את הנשים שלו, לגדה השנייה של הנהר, כי הוא היה במסע באותו זמן. And then alone and unarmed, he went back into the encampment and something grabbed him and threw him to the ground. ואז הוא חזר, so he was unarmed, like without unarmed, right? Right. אז לא היה לו נשק, הוא חזר למחנה, ואז משהו הזה או המישהו הזה תפס אותו, and threw him on the ground, right? Right, right. וזרק אותו על הרצפה. So Jacob reached over and grabbed whatever this was, and they wrestled, and he couldn't defeat it, and it didn't defeat him. ואז היה מאבק ביניהם, ויעקב לא יכל להביס אותו, והוא לא יכל להביס את יעקב. And so they wrestled, and then gradually the eastern sky began to turn gray with the coming dawn. אוקיי, ואז הם נאבקו, ואז עד הזריחה בעצם, עד שהתחילו להופיע זריחה. And this entity, whatever it was, said, "Release me, for I must go." ואז היצור הזה אמר, שחרר אותי, אני חייב ללכת. And Jacob said, "No." ויעקב אמר לא. And this entity says, "What do I have to do to get you to release me?" והיצור הזה אמר, מה עליי לעשות כדי שאתה תשחרר אותי? And Jacob said, "You must give me your blessing." ויעקב אמר, אתה צריך לתת לי את ברכתך, את הברכה שלך. And so the being said that the being turned out to be an angel from God, and the being said, "Your name will no longer be Jacob, it will be Israel." ואז היצור הזה שהסתבר שזה מלאך מאלוהים, הוא אמר, אוקיי, שמך לא יהיה יותר יעקב, שמך יהיה ישראל. And from you will descend an entire nation, which at that time וכל העם ייוולד ממך. וכל העם ייוולד ממך. Yeah, at that time was one of the highest blessings you could get. So, כן, וזאת הייתה ברכה מאוד מאוד משמעותית באותה תקופה. So the point is that when we run up these things that are very hard to wrestle with. והנקודה היא, כשאנחנו מתמודדים עם דברים שמאוד מאוד קשה להיאבק בהם, we have to find some way to wrestle, to engage with them until we can get some kind of blessing or learn something that's deep and powerful for us. אנחנו חייבים כן למצוא דרך להתמודד איתם באיזשהו אופן, כדי שבסופו של דבר כן נקבל ברכה או נלמד משהו עמוק. So when there's anger and rage and all the rest of that, we know that if you treat somebody with anger and rage, they're just going to get more angry. אז כשיש לנו כעס, זעם, הרי אנחנו יודעים מהחיים, כשאנחנו מתייחסים למישהו בכעס, בזעם, אז אנחנו גורמים לבן אדם הזה גם לכעוס עלינו, גם להיות מלא זעם.
So we have to go more deeply and to find ways to make some kind of live connection with the people on the other side. אז אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולהשתדל ליצור איזשהו קשר עם אנשים בצד השני. Yeah. Even like mental connection or the connection in the heart, you mean, like, so that's what you mean, even the inner. אז אני רק ככה חידדתי את הנקודה, זה יכול להיות אפילו קשר במחשבה או קשר בלב. And I think realistically, that there are some people who, for the safety of other people, need to be, confined or something, to be put in a place where they can't harm others. ומבחינה ריאליסטית, כמובן, יש אנשים שרוצים לפגוע באנשים אחרים, ואז אנחנו חייבים לקלור אותם באיזשהו אופן, או למנוע מהם לפגוע באנשים אחרים. But how you actually do that in this situation, I don't necessarily have any sort of quick fixes, but I do think it's confronting and dealing with and heartfully dealing with the anger, etc., that we find in ourselves, and then see if we see any of that reflected in others. אז אין לי ממש הצעות פרקטיות איך לעשות את זה כרגע מבחינה פרקטית, אבל זה צריך להיות לכיוון של, צריך ללכת לכיוון של באמת להיכנס פנימה, so to get inside, and then what would be the next thing? And to somehow make peace with our own fear and anger. ואיכשהו להשלים עם הפחד שלנו ועם הכעס שלנו. And that doesn't mean to shut them down. It means to make peace with them so that we are acting with other people, even if we have to restrain someone. וזה לא אומר להדחיק אותם. זה באמת אומר להתמודד איתם בצורה כזאת שזה לא יפריע לנו לפעול ולתפקד ביחד עם אנשים אחרים. Right. So that we don't make the situation worse. כדי שאנחנו לא נגרום למצב להחמיר עוד יותר. Now, I wanted to ask you about, because I can only speak for Israel, like I don't know what's happening really on the Palestinian side, but there's lots of hatred towards them among many people. Like there's really strong hatred towards the other side. Now, and it comes from different, it exists at different levels, like grassroots level, but also it comes from the government. So I know in Buddhism, they deal a lot with mindsets. Like there is this term of wholesome mindset and unwholesome mindset. Now, so if we just look at the mindset of the people, how would an average person make their mindset more wholesome? I'll just translate the question. אז מה שאמרתי שבאמת שיש, לפחות בישראל, אני לא מכיר את ההלך רוח בצד הפלסטיני, אבל בישראל יש כעת הרבה שנאה כלפי הצד השני. זה בכל מיני רמות, ברמה עממית, ברמה של הממשלה, וזהו. עכשיו בבודהיזם, הם מדברים על מצב תודעה, כלומר יש מצב תודעה בריא, ובלי שום קשר למה שקורה בחוץ, אנחנו מדברים כרגע על עצמנו, יש מצב תודעה בריא, ומצב תודעה לא בריא. עכשיו, מצב תודעה לא בריא, זה מצב שהוא באמת חולה בכל הדברים האלה, כמו שנאה, כעס וכולי. ומצב תודעה בריא, זה מצב תודעה שהוא משרש שלום ושלווה. Now, אז מה ששאלתי אותו, איך אדם ממוצע שנמצא במצב כזה, עם כל הרגשות השליליים האלה, איך הוא יכול לנוע יותר לכיוון של שלווה פנימית? Yeah, so I just gave a little explanation in Hebrew for people who don't know what would mean like wholesome state of mind, unwholesome state of mind. So
unwholesome state of mind would be the mind that is affected by those feelings of anger, hatred, etc. And wholesome state of mind would be the one that tends more towards inner peace. So, and then I just asking you, so for an average person, what would you recommend in order to at least move in the direction of inner peace, at least a little bit? Yes. So unwholesome qualities, what they all have in common is tension inside. Okay, that's very important. I will just translate it. עכשיו זה מאוד חשוב. אז מצבי תודעה לא בריאים, יש להם מכנה משותף אחד, וזה לחץ. הם יוצרים לנו לחץ פנימי. And when there's tension inside, that tends to bring up both aversion, pushing away, and also sometimes the other side, grasping or holding on to things. Mm-hmm. So aversion to the tension itself, or to the things around? What do you mean? Well, it's called upadana, and it's just grasping or pushing away. And if somebody's not paying attention to what's really going on inside them, it will get directed out there. And so anger and the grasping will go out there. אוקיי. והלחץ הפנימי הזה, הוא מייצר שתי תבניות התנהגות. זאת תבנית התנהגות אחת של לדחוף דברים, להיאבק עם דברים, זאת תבנית אחת. תבנית שנייה זה להיצמד לדברים, לתפוס דברים. And so what unwholesome qualities, you have the tension, what wholesome qualities have inside is actually the lack of tension or the movement in the direction of relaxing that tension. ולעומת זאת, מצבי תודעה בריאים, יש להם גם כן מכנה משותף, וזה רוגע, זה בעצם חוסר בלחץ. אנחנו נעים לכיוון של רוגע. So it's difficult to do, but it's actually quite simple, but it's not easy to do, is to bring your awareness inside and just see if you see some tension. And if you see some tension. אוקיי, אז מה שבעצם צריך לעשות, זה להתחיל להתבונן בפנים, ופשוט לנסות להבחין, האם יש בי לחץ כלשהו. And there's a tendency in how this whole system works when you really clearly see the tension, it tends to soften. It's almost magical, but it's not easy to do, but it is the beginning of the way out. Yeah, so could you please repeat? So once you start observing the tension, then often it gets released. That's what you said? Oftentimes it will release itself, and if it doesn't release itself, then you can kind of encourage it to just soften. וכשאנחנו מתבוננים בלחץ הפנימי הזה, הרבה פעמים מה שקורה שזה משחרר את עצמו, הוא משתחרר לבד. ואם הוא לא משתחרר לבד, אנחנו יכולים סוג של לעודד אותו להשתחרר. Yeah. And so once that tends to, as it relaxes, what happens is the tension, I don't know how to say this delicately, so I'll just say it. Tension makes us stupid. Okay, so could you please... We lose a lot of wisdom, yeah. Yeah, so could you please repeat the whole, like I just lost a little bit the train of thought. So once we get tensed, you mean once we get tensed, we kind of might lose our mental faculties, yeah? Right. We get a little stupid. Yeah. כן, וככה בדיבור ישיר, ברגע שאנחנו לחוצים, אנחנו גם נהיים יותר טיפשים. Yeah. As the tension relaxes, our intelligence and our wisdom tends to increase. וככל שהלחץ משתחרר, ההבחנה שלנו, האינטליגנציה שלנו, החוכמה שלנו, הן פשוט עולות. Yeah.
And so as it releases inside, we still may need to act in the world, but we will be motivated more and more by compassion, a sense of seeing that we're all connected with this, and we're less likely to do things that are going to make things worse. כן, וברגע שאנחנו משחררים את זה, אנחנו כמובן עדיין צריכים לתפקד בעולם, אבל אנחנו נתפקד בעולם מתוך איכות אחרת, מתוך איכות של אחדות, ולראות שאנחנו כולנו ביחד בתוך זה. Yeah. And so the practice is very simple, but I'll say again, it is not easy. אז התרגול הוא מצד אחד פשוט, אבל מצד שני הוא לא קל. And so sometimes the things we need to do is get together, you know, with other people and cry or scream or, you know, move the grief through us so that the tension starts to relax. And as that relaxes, we can see more and more clearly what's going on. אז הרבה פעמים מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת להתאסף עם אנשים אחרים ולבכות, לצעוק, פשוט להניע את הרגשות האלה דרכנו, וככל שאנחנו מניעים ומשחררים את זה, אנחנו יכולים לראות בצורה יותר בהירה מה באמת קורה פה, ואיך אנחנו יכולים לנהל את החיים שלנו. Yeah, and as we can see more clearly, I started in the beginning by saying that was the Buddha's whole premise. If we could just see clearly enough what's going on, we know what to do and what not to do. וכשאנחנו מסוגלים לראות דברים יותר בבהירות, אנחנו פשוט נדע מה לעשות ומה לא לעשות. And so then we may still need to act in the world, but it'll be more likely to be driven by both intelligence and heart. ואנחנו עדיין נצטרך לתפקד בעולם, אבל סביר להניח שאנחנו נתפקד מתוך חוכמה ומתוך לב. Yeah. Okay, good. Now let's go to this whole huge subject of individual practice. Because actually my intention is to create a group of like-minded people who would like to practice, to actually bring this individual practice to their daily routine. So from what kind of activity would a newbie start in order to purify their mind and their hearts? אז אני רק אתרגם את השאלה. עכשיו בואו אנחנו ניכנס לנושא העצום הזה של פרקטיקה פרטית, של מדיטציה פרטית. כלומר, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות ברמה יומיומית כדי לטהר את המחשבה ואת הלב. כי האמת היא שאחת המטרות שלי עם הרעיון הזה זה ליצור קבוצה של אנשים שהרעיונות האלה באמת מהדהדים בלב שלהם ושרוצים איכשהו להיות בקשר על מנת לתרגל ביחד. גם אם זה במצב וירטואלי, כן? כל אחד בבית שלו, אבל עדיין איכשהו שיהיה איזשהו קשר. So I just said that one of my purposes is to create this group, even in the virtual space, but somehow to be connected, that every person will practice on a daily basis those purifying practices. So from where do we start? אז מאיפה אנחנו מתחילים? So there's two types of starting. You know, one is how you start with the group, but how you start with yourself is to just set aside some time in which there are not any demands on your time. So אז הרעיון הוא קודם כל להקדיש זמן מסוים לזה, ולהקציב זמן שאין שם, אין לך דרישות מסוימות, אין משהו שאתה ממש חייב לעשות בזמן הספציפי הזה. And at first, for some people, it may just be 10 or 15 minutes, 20 minutes would be better, but set aside some time. And then what you do is you go inside, feel your heart. Okay, so I'll just translate. So, אז עבור כמה אנשים זה יכול להיות אפילו 10 דקות, רבע שעה ביום. זה ממש בסדר, אבל את הזמן הזה צריך להיות מוקצב. ואז אנחנו מתיישבים, ואנחנו מתחילים להתבונן בלב, באזור של הלב. And then you can do it with words, but just it's really with intentions of sending kindness to yourself. May I feel at peace. May I feel some equanimity.
may my heart be open. והכוונה היא, וניתן לעשות את זה עם משפטים, אבל מה שהכי חשוב זה הכוונה. אנחנו שולחים חמלה כלפי עצמנו, והמשפטים שאנחנו יכולים לחזור עליהם בראש, יכולים להיות, אני יכול להרגיש שלווה, אני יכול להרגיש רוגע, משפטים מהסוג הזה. So the sentences, a person can just make them up as they wish, I guess. אז אין ניסוח ספציפי עבור המשפטים, פשוט תעשו מה שנשמע לכם נכון, אבל זה צריך להיות, המשפטים צריכים להיות מאוד מאוד מלאי חמלה כלפי עצמכם. Yeah, so I just told them, just do whatever sentences you want, but it should be full of kindness towards yourself. That's right. That's right. And then what happens is that grows a little bit. Then at some point you send it to yourself, and then you start sending it to some person for whom it's very easy for you to wish them well. ואז מה שקורה, שאנחנו מרגישים שהתחושה הזאת של חיבה, של חמלה כלפי עצמנו, היא נהיית יותר ויותר חזקה. ואז כשאנחנו מרגישים שזה מתחזק, אנחנו מתחילים לשלוח את זה לבן אדם אחר, בן אדם שקל לנו לשלוח לו, שאנחנו מחבבים אותו. קל לנו, מבחינה רגשית לשלוח לו את החמלה. And so that might be, you know, a kind uncle or a child or somebody that's just very easy. אז זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות איזשהו דוד שהוא מאוד מאוד טוב לב, כל בן אדם שקל לנו לשלוח לו חמלה. And then as that practice fills out, then you start sending it to what's usually called a neutral person. It may be somebody who you pass on the street, you know, every day and you know them, but you don't know them very well. You really feel neutral towards them and you just practice sending it to this neutral person. ולאחר מכן שלב הבא, זה יהיה לשלוח חמלה כלפי איזשהו בן אדם ניטרלי. כלומר, זה יכול להיות איזשהו בן אדם שאנחנו מכירים בפנים, אבל אנחנו לא מכירים אותו, איכשהו מכירים אותו. הוא ניטרלי בשבילנו. Now, should it be during the same session, even if it's like 15 minutes, or the entire session might be just dedicated towards yourself or towards this easy person? אז מה ששאלתי, האם זה חייב להתקיים באותה ישיבה של מדיטציה? נניח בן אדם יושב רבע שעה, האם כל השלבים האלה חייבים להתקיים שם, או שכל מדיטציה יכולה להיות מוקדשת נניח לשליחת חמלה כלפי עצמך, או כלפי בן אדם שקל לך לשלוח לו? Yes, at first it is fine and it's probably wise just to send it to yourself until you actually feel a fair amount of that. So that may be, you know, some people will do it for many weeks just to themselves. אז הוא אומר שכן, שזה מאוד חכם באמת ללכת שלב שלב, לא לתפוס את הכל, והוא אומר שיכול להיווצר מצב שהרבה אנשים במשך הרבה שבועות רק ישלחו חמלה כלפי עצמם, שהם יישארו בשלב הזה, אחרי זה יעברו לשלב הבא, של אדם שקל לשלוח לו, ויתרגלו את זה באופן הדרגתי. And then as that begins to feel full, then you can go to other people who are easy to send it to, and then to neutral people. כן, ואז ברגע שאנחנו מתרגלים שליחת חמלה לעצמנו, ולא משנה כמה זמן זה ייקח, אנחנו עוברים לבן אדם שקל לשלוח לו, אנחנו שולחים חמלה כלפיו, גם כן עם משפטים שאנחנו ממציאים, אין נוסח קבוע, ואחרי זה שלב הבא זה אדם ניטרלי, שאין לנו כל כך קשר איתו, אבל אנחנו מכירים אותו. And then, as that gets stronger, then you pick somebody who you know, who you have some anger towards. And so this is not like, I'm not very fond of Donald Trump, but I've never met the man, you know, so I know he had a terrible childhood, but I just don't know him. And so he would not be the good first object for me. It would be somebody who I know, who I feel has personally hurt me, or I see them, and I would practice sending it to them.
ואז אנחנו בוחרים מישהו שאנחנו מכירים באופן אישי, והוא הדגיש את העניין הזה, מכירים באופן אישי, אבל שהוא בן אדם קשה עבורנו. ואז אנחנו מתרגלים שליחת חמלה עבור הבן אדם הזה. גם כמה זמן שזה ייקח, והוא שוב הדגיש, זה לא הכוונה שעכשיו בוחרים פוליטיקאי מסוים, הוא אומר, נגיד אם אני לא כל כך מחבב את דונלד טראמפ, אז זאת לא אופציה טובה בשבילי, כי אני לא מכיר אותו באופן אישי. צריך להיות מישהו שמכירים באופן אישי. And then as that gets stronger and stronger, then the practice moves to a different phase. ואז כשזה נהיה יותר ויותר חזק, אז כאילו כשאנחנו מתרגלים את העניין הזה של לשלוח חמלה לבן אדם שאנחנו מכירים שהוא קשה בשבילנו, אז כל הטכניקה היא עוברת לשלב הבא, לשלב יותר מתקדם. Yes, so what would be the next step? אז מה יהיה בעצם שלב הבא? The next step after that is rather than send it to individuals, is you start sending it to large groups of people. So it may be all the people in front of you, you know, off to over the horizon, or all people behind you, or left or right, or above or below. והשלב הבא זה שליחת חמלה כלפי קבוצות גדולות של אנשים. כלומר, זה יכול להיות כל האנשים שנמצאים מלפניי, כל האנשים שנמצאים מאחוריי, לשמאלי, לימני, מעליי, מתחתיי, כל היצורים אפילו. And so eventually what happens is you were just sitting there and it's like you are radiating kindness, well-wishing to all people and all creatures everywhere. ואז בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו פשוט יושבים שם ומקרינים חמלה, רגשות חיוביים, כל הדברים הטובים כלפי כל היצורים שנמצאים בכל מקום. Now, to go back to the beginning, to be very clear about what actually happens here, is that the meditation is a kind of a purification process. So עכשיו בואו נחזור שוב לשלב ההתחלתי, ואנחנו צריכים להבהיר פה שמדיטציה זה איזשהו תהליך של טיהור. So it's like if you're purifying gold, it's like how do you do that? The first thing you do is לדוגמה, אם אנחנו רוצים עכשיו לטהר זהב, איך אנחנו נעשה את זה? הדבר הראשון יהיה, so the first thing, is you heat it up. קודם כל אנחנו מחממים את הזהב. And then the impurities in the gold will gradually rise up to the surface. ואז כל הגורמים המזהמים, כל הלכלוך בעצם שיש בתוך הזהב, הוא יעלה. And as they rise to the surface, then you can scrape them off. ואז ברגע שהם עולים, אנחנו יכולים איכשהו להסיר אותם. So during this whole process, there will be lots of stuff coming up so that how you relate to the stuff that comes up, the impurities that come up inside you is very important. אז במהלך כל התהליך הזה, הרבה מה שנקרא גורמים מזהמים בתוכנו הם יעלו. וזה מאוד מאוד חשוב איך אנחנו מתייחסים לגורמים המזהמים האלה כשהם עולים. And so one of the very wise ways to work with the stuff that comes up inside, at least in English. אז אחת הדרכים מאוד מאוד חכמות לעבוד עם כל הגורמים האלה שהם עולים. Yeah. In English we call it recognize. כן, אז יש, באנגלית אנחנו קוראים לזה ככה, זה שלבים מסוימים. recognize, כלומר, תזהה, לזהות שמשהו עלה. Yeah. דבר השני, release, לשחרר. Recognize, see what's there. The second one is release, which is just, it's not pushing it away, but it's just not holding on to it anymore. Recognize. ולשחרר זה לא אומר להדחיק את זה, או אפילו לדחוף את זה לכיוון כלשהו. זה פשוט לא להיצמד לזה.
the third R is a very important one. Well, they're all important, but the third one is to relax. השלב השלישי מאוד מאוד חשוב. באנגלית זה relax, להירגע. And it's an invitation to relax. Sometimes you can't, but it's the intention that's important. אנחנו עובדים עם הכוונה שלנו להירגע. לא תמיד זה יוצא ממש להירגע, אבל יש בתוכנו כוונה להירגע. Recognize, release, relax, and as you do that, the mind will be coming into a clearer, more open, the mind and heart will be in a clearer, more open place. וברגע שאנחנו עושים את זה, אז גם הלב וגם המחשבה יהיו במקום הרבה יותר נקי, ברור ופתוח. And as the mind comes into a clear and open space, there's a tendency for all our old bad habits to come rushing in. וברגע שהמחשבה שלנו נפתחת, יש נטייה לכל הנטיות השליליות שלנו ממש להיכנס ולעלות. So what we do at that point is to bring up some uplifted qualities. And the easiest way to do that is to just bring the corners of the mouth up just a little bit. אז באותו רגע, מה שצריך לעשות זה לעורר איכויות טובות, ומשהו טוב. ודבר הכי קל לעשות באותו רגע זה פשוט להביא חיוך קל על הפנים שלנו. פשוט חיוך ממש ממש קל לפה שלנו. And what we know from neurology is that when you can feel it, when you raise the mouth just even a little bit, you can feel how the mind begins to sort of brighten and quiet just a little bit. ואנחנו יודעים את זה מנוירולוגיה, שברגע שאנחנו מביאים אפילו מעלים חיוך מאוד מאוד קטן בפה שלנו, אז גם המחשבה נהיית יותר רגועה, יותר ערנית. So it's recognize, release, relax. We call it re-smile because we needed an R, but it's just smiling. אז שוב, בואו נחזור על השלבים שדיברנו עד עכשיו. recognize, לזהות. release, לשחרר. relax, להירגע. והשלב הזה של חיוך נקרא באנגלית re-smile. כאילו לחייך מחדש, אבל הוא אומר פשוט שזה, בגדול זה פשוט לחייך. פשוט צריך לחייך. The fifth step then is to return back to your practice of sending out message to yourself or to other people. והשלב הבא זה, באנגלית זה return, זה לחזור, ולמה אנחנו חוזרים? אנחנו חוזרים לתרגול שלנו, של לשלוח חמלה, או כלפי עצמנו, או כלפי אנשים אחרים, תלוי באיזה שלב אנחנו נמצאים. And then the last step is to repeat. And that doesn't happen right away, but it's just you recognize, release, relax, re-smile, return, and eventually some other junk will come up in your head, and then you just repeat the 6 R's. So it's a reminder that you'll be doing it a lot. אוקיי, ואז שלב האחרון זה לחזור על כל הפעולות האלה. עכשיו לחזור, באנגלית זה repeat. עכשיו הכוונה ב-repeat זה לא שאתם חוזרים באופן מיידי, אלא כשמשהו נוסף עולה. כלומר, שולחים את החמלה, עוד משהו עולה, עוד איזשהו קצת לכלוך עלה, ואנחנו עובדים עם הלכלוך הזה בששת הצעדים האלה. אני אגיד את הצעדים האלה באנגלית שוב, רק באנגלית, so I'll repeat them in English, all those steps. Recognize, release, okay, recognize, release. What's next? Relax. Recognize, release, relax, re-smile, return, repeat. 6 R's. 6 מילים שמתחילות ב-R. Yes. So you will be doing the 6 R's a lot. And if in 15 minutes you have to do them 100 times because there's stuff kept coming up, that is very good practice. The 6 R's build wisdom.
אז אנחנו נעסק באנגלית, כל השיטה הזאת של שחרור של כל הלכלוך הזה, נקראת 6 R's. אז אני אשתמש גם בביטוי הזה בעברית, בעברית אין ביטוי אחר לזה. I just said that in Hebrew we don't have any other expression for that, so I'll just use the English expression. והוא אומר שאתם תשתמשו ב6 R's הרבה מאוד. אם אתם תצטרכו אפילו לעשות אותם 100 פעם ב-15 דקות, זה ממש בסדר. זה מייצר הרבה חוכמה. So the 6 R's build wisdom, the metta practice builds kindness. So I always think of this as a kindness and wisdom practice. And it is a practice, which means you practice it. You practice it. You won't do it perfectly. אז ה6 R's האלה, התהליך הזה, זה מביא חוכמה. והמדיטציית חמלה, זה פותח לנו את הלב, זה מביא חמלה. לכן זאת מדיטציה שמשלבת את שני הדברים האלה, חמלה וחוכמה. וזה באמת תרגול. לתרגל. כלומר, אנחנו לא נעשה את זה, אין סיכוי, לא נעשה את זה בצורה מושלמת בהתחלה. And the fact that you don't do it perfectly is not a problem. That the 6 R's, the practice tends to correct itself as you practice it more and more. So at first you get it just a little bit, and then it's a little bit more, and a little bit more, and a little bit more. Okay, אז הוא אומר שזה ממש לא בעיה שאנחנו לא עושים את זה באופן מושלם, כי עצם התהליך יש לו נטייה לתקן את עצמו. ככל שאנחנו מתרגלים 6 R's, משחררים, אתם תראו שזה סוג של תהליך שמתקן את עצמו, וככל שהזמן עובר, ככל שהתרגול נמשך, זה נהיה יותר ויותר טוב. Now, Doug, I wanted to ask, because again, a person who is unfamiliar with that, or even people who are familiar, they might develop negative feelings towards those impurities. But if I understand it correctly, like our aim is to remain balanced, even while those impurities present. Now, but how do we remain equanimous and avoid developing negative, like, oh, I hate those thoughts, I hate this anger or hatred or whatever. מה שאני שאלתי, להרבה אנשים, גם אנשים שמתחילים לתרגל את זה, וגם אנשים יותר מתקדמים בתרגול הזה, יש להם נטייה להתחיל להרגיש רגשות שליליים כלפי הלכלוך הזה שעולה. לדוגמה, אני שונא את השנאה הזאת. אני רוצה שהכעס הזה כבר לא יהיה בי, ממש, ולפתח ממש רגשות לא נעימים. עכשיו, המטרה שלנו זה להישאר מאוזנים גם לנוכח הרגשות האלה. אז אני שאלתי אותו איך ניתן לעשות את זה. So how do we go about that? Yes, so that's a very important question. אז הוא אומר, זאת שאלה מאוד חשובה. Yeah. So it's important to then go back to dependent origination. And in Buddhism, just a moment, because it sounds like some kind of a more complicated thought. I need to really stop after each few words to translate so that I don't lose it. אז בשביל להסביר את זה, אנחנו חייבים שוב לחזור לעיקרון הזה של היווצרות תלותית או היווצרות תלויה. כלומר, הוא הסביר את זה קודם, כשאנחנו רואים שדבר אחד הוא משפיע על דבר אחר. כל דבר הוא מושפע על ידי גורמים אחרים. אז חוזרים לעיקרון הזה. So with dependent origination, if you want a certain quality of mind or heart, rather than going for that quality, you look at what are the causes and conditions which tend to give rise to that quality. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים לפתח איכות מסוימת במיינד, כלומר במחשבה שלנו, אם אנחנו משתמשים בעיקרון הזה של היווצרות תלותית, אנחנו נסתכל מה גורם למצב שאנחנו רוצים ליצור, להיווצר. אנחנו לא נלך ישירות למצב הזה, אנחנו נלך לגורם למצב הזה, וננסה ליצור את הגורם, לעבוד עם הגורם. So what you do in this practice is that you just
cultivate those qualities by sending out kindness and by 6Ring any of the impurities that come up. And particularly what's really important there is the relax step. אוקיי, אז בתרגול הספציפי הזה אנחנו עובדים עם חמלה. אנחנו עובדים עם התהליך הזה שנקרא 6R, דיברנו על זה. ובין השלבים האלה, השלב של להירגע הוא מאוד מאוד חשוב. So if you have hatred towards what comes up in your mind or your heart, אז אם יש לך לדוגמה שנאה כלפי משהו שעולה במחשבה שלך, בלב שלך, you recognize the hatred, אתה מזהה את השנאה, you release it in the sense of just not holding on to the hatred. You don't try to push it away, but you just relax your grip on it. אתה משחרר את זה, לא על ידי כך שאתה מנסה לדחוף את זה מהתמונה, אלא אתה פשוט משחרר, אתה לא נתפס על זה יותר. Relax. אתה נרגע. Re-smile brings in some positive qualities. אתה מביא איזה שהן איכויות טובות, אתה מעלה את החיוך מחדש. And then you go back to sending out those uplifted qualities. ואז אתה חוזר לשליחה שוב את האיכויות הגבוהות האלה או את החמלה. And somewhere down the line, hatred may pop up again. ואז ככל שאתה ממשיך, אז השנאה שוב יכולה לעלות. אמרנו שזה עולה ועולה ועולה. So when you're meditating, your job is not to get rid of the negative qualities. It's actually to cultivate the wholesome qualities. אז כשאתה עושה מדיטציה, העבודה שלך זה לא להיפטר ממצבים לא בריאים, אלא לטפח מצבים בריאים. So your job is to cultivate the wholesome qualities. The meditation's job, the wholesome qualities, will take care of the unwholesome ones. אז העבודה שלך זה לטפח איכויות טובות, והג'וב של המדיטציה זה שהאיכויות הטובות ישתלטו על האיכויות השליליות. Okay, that's really wise. אני אומר, זה מאוד מאוד חכם. Now, when we have this stage of re-smiling, of bringing in wholesome qualities, so instead of a smile or in addition to the smile, can it be just some kind of positive thinking or the feeling of gratitude, or it might be like not necessary? Yes. I'll just translate. אחד השלבים ב-6Rs זה מה שנקרא re-smile, כלומר תחייך מחדש, והרעיון מאחורי השלב הזה זה להחזיר למחשבה שלנו את האיכויות הבריאות, מה שנקרא באנגלית wholesome qualities. עכשיו אני שאלתי את דאג, האם בנוסף לחיוך או במקום החיוך, זה יכול להיות למשל נניח תחושת הודיה או איזושהי מחשבה חיובית, או שזה לא הכרחי? Yeah, sometimes you don't have to bring up you don't have to smile. So as you recognize something, it feels like you're stepping back and kind of releasing it. As you're releasing it, there's a tendency for the mind and heart to relax a little bit. So כן, אז הוא אומר שלפעמים אתה לא צריך אפילו לחייך כדי להביא איכויות טובות. פשוט כשאתה משחרר משהו, יש תחושה של שחרור. פשוט אתה מבין שזה משהו טוב, שזה איכות טובה. So like I told them that you understand even without smiling that it's a wholesome quality that sets in. Right. And sometimes it doesn't feel like the wholesome quality comes in on its own, and that's where you bring up the corners of your mouth. כן, ולפעמים כשאנחנו משחררים זה לא מרגיש שזה עדיין משהו טוב, איזושהי איכות בריאה ככה נכנסה לנו, ואז פה בעצם נכנס העניין הזה של החיוך, חיוך קל. Yeah. But there's a tendency for all of these to start to flow together as you practice it more and more. כן, אבל יש נטייה לכל זה פשוט להפוך לתהליך אחד, פשוט כששלב אחד עובר לשלב השני. But what I asked is, in addition to the smile, for example, can we bring in
like willingly a certain positive thought if it's still like, for example, how grateful I am that I have this option to meditate or something like that. So can it be a part of the practice before we get back to like, because like my logic is that at this step we need to make our mind wholesome again, to bring wholesome quality. So if the smile isn't sufficient, can we do something else or it's not recommended? מה ששאלתי, בנוסף לחיוך לדוגמה, האם אנחנו יכולים לעורר באותו שלב איזושהי מחשבה של הודיה, כמה אני אשיר תודה שיש לי את האפשרות הזאת לעשות מדיטציה או משהו כזה, כי אמרתי שההיגיון הוא באמת להביא איזשהו מצב בריא לתוך המיינד שלנו, לתוך המחשבה, ושאלתי האם זה מקובל או האם זה לא כל כך מקובל. Yeah. As you relax, wholesome qualities will arise. And if they don't arise, then the practice is not perfect, and that's okay. But the thing to do with that is just do the 6 R's again. Okay. So not to try to force positive thoughts, but just okay. אז הוא אומר שהרעיון הוא לא לחפש שזה יהיה מושלם, שהמיינד יהיה במצב שהוא פרפקט, שהוא לגמרי בריא והכל, אלא פשוט אנחנו מביאים חיוך קל, ואם יש שוב משהו שהוא מפריע לנו, אנחנו פשוט שוב עושים את ה-6 R's האלה על הדבר הזה, אנחנו שוב עושים את התהליך הזה ולא לחפש, כלומר בגדול לא צריך להביא איזה שהם מחשבות נוספות בשלב הזה של re-smile, אז אין צורך. אוקיי. If you try to force positive qualities, you tend to get the forcing more than the positive qualities. כן, כי אם אנחנו מנסים להשליט איכויות חיוביות, אנחנו יותר נכנסים לקטע הזה של שליטה מאשר באמת איכויות חיוביות. But if you just keep doing the 6 R's, eventually it'll feel like the positive qualities are coming up on their own. And that just feels much better, much deeper. אבל אם אנחנו עושים את התהליך הזה שנקרא 6 R's, אנחנו פשוט נרגיש שהאיכויות הטובות באות אלינו, וזה הרבה יותר עמוק. Okay, Doug, so I think that for the people who are interested in the basic instructions, I think it's enough, because not too much, you know, so at least they have something to start with. Now, towards the end of our interview, I would like to also to ask you, in addition to the meditation, in our daily life, like what kind of practices in our daily life, which is full of like negative news, negative influences, negative emotions from the people around us, what kind of acts or practices would you encourage or would you recommend to bring in order to keep our sanity? אז אני שאלתי, בחיי יום-יום שלנו מעבר למדיטציה, כשאנחנו כבר עשינו את המדיטציה שלנו, בחיי יום-יום שהחיים האלה הם מלאים באנשים שמסתובבים עם רגשות שליליים, בחדשות שליליות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על השפיות שלנו? I think one thing that it can be very helpful is just random acts of kindness. אוקיי, אז הוא אומר שדבר אחד שיכול מאוד מאוד להועיל, זה פשוט מעשים אקראיים של kindness, של טוב לב, של חמלה. And it can be simple things like, I don't know, just patting a cat or a dog, or, you know, helping a child across the street. They can be very simple things. אפילו דברים ממש פשוטים, כמו ללטף כלב, ללטף חתול, לעזור לילד לחצות כביש. דברים מאוד פשוטים. Another practice that I find is very interesting is that a lot of times people wear masks on their face. You know, they kind of stiffen up, and so it's hard to see what's going on. פרקטיקה נוספת שמצאתי שהיא מועילה, זה, ואז הוא נותן מין הקדמה כזאת, הרבה פעמים אנשים לובשים מין פרצוף כזה כמו מסיכה, כלומר שממש קשה לראות מה קורה בפנים אצל הבן אדם. The hardest part of the face to mask are the outer corners of the eyes. והחלק הכי קשה בפנים
באמת להסתיר את הרגשות בחלק הזה, אלה הפינות המרוחקות של העיניים. So if you're feeling angry and walking around a bunch of people, just look, and you don't have to stare at them, but just look at the outer corners of the eyes. And even if somebody looks really tough like this, there may be a little fear or vulnerability or something just in the corners of the eyes. אז כשאנחנו בקרבת אנשים, נניח אנחנו רואים בן אדם שהוא נראה כועס, אבל אם אנחנו מתבוננים בו, בפינות המרוחקות של העיניים, אולי אנחנו נבחין שיש שם חוסר ביטחון מסוים או פחד מסוים, כי גם אם הוא שם את הפרצוף של כעס, עדיין קשה לו להסתיר את מה שקורה באמת בפינות האלה של העיניים. So it's a lot easier just to see someone else's humanity if you just notice that part of the face. And that'll shift how your heart feels. וכשאתה מזהה את זה, שהנה זה מה שבן אדם מרגיש, אז הלב נפתח, ואז ניתן הרבה יותר בקלות להרגיש, וואלה, גם הוא בן אדם. And what about radiating loving kindness in daily life? Because I read this booklet by Pante Vimala Ramsey. It's like the introduction to loving kindness. And towards the end of the booklet, he says that actually it should be constant practice. So this radiating of loving kindness should go on. מה ששאלתי אותו, ומה לגבי, נכון, אנחנו במדיטציה שלנו משדרים חמלה כלפי אנשים אחרים. אז מה לגבי לשמור על השידור הזה של החמלה, גם בחיי היום-יום שלנו, מעבר למדיטציה? Yes, no, I think that's a wonderful practice. And the thing that I would caution is that it's easier to start the practice than it is to maintain it. אוקיי, אז הוא אומר שזאת פרקטיקה נפלאה, אבל הוא היה נזהר קצת בקטע שזה יותר קל להתחיל בפרקטיקה הזאת מאשר לשמר אותה. So as you're going through the day, I would say, every time you think of it, just radiate love and kindness, even if it's for 5 or 10 seconds, to just get it going out and then go back into your day. אז הוא אומר שגם הייתי ממליץ פשוט, כל פעם כשאתה נזכר בזה שבכלל צריך להקרין חמלה, אז תקרין את זה, אפילו 5-10 דקות במהלך היום שלך. בקיצור, הוא פשוט מזהיר שאנחנו יכולים לשכוח בקלות. So I said the bottom line, you're just reminding us that we can forget it. So that we can like forget to do it. So every time we remember, just even if it's a very short time, just to radiate. Right. And what happens is the mind gradually learns that you want to radiate this. So at first you may remember it 2 or 3 times a day, and then after a while you're think of it 10 times, then 20 times, and then it's just the natural part of your day. ואז בהדרגה המיינד, כלומר המחשבה שלנו מתחילה לזכור, ואז מפעמיים למשל ביום אתם נזכרים בזה יותר ויותר ויותר, וככה זה צובר תאוצה. Now, actually we are over our time. I still have 1 or 2 questions. Do you still have like 10 minutes? Is it okay, or you're in a hurry? Yeah, okay. Okay, good. If I could throw just one more little practice in there. כן, רק פרקטיקה אחת, פרקטיקה זה תרגול דרך אגב, practice, זה תרגול. אז רק תרגול אחד הייתי רוצה להוסיף פה, אומר. If you're going around and if you feel angry in a moment. אז אם אתם מסתובבים, ואם באותו רגע אתם מרגישים כעוסים. Take a moment to just relax into the anger. פשוט תיקחו שנייה, ופשוט תרגיעו את עצמכם, כאילו תכניסו את הרוגע לתוך הכעס, תירגעו לתוך הכעס, relax into the anger. Or relax into the fear, relax into the loneliness, whatever is there, just for a few moments. ואותו דבר, רק לכמה רגעים, אותו דבר עם פחד, אותו דבר עם בדידות, אותו דבר, פשוט להירגע לתוך זה. Amazing. Now, if a person, I'm asking also for myself, because I find myself, if a person gets to hear, let's say, very negative news,
about people getting killed and stuff like that. And the person feels overwhelmed. I would compare it to a kind of a zombie state, because you cannot really like, at least for a moment or something, for a few moments, you cannot even think, like you kind of just overwhelmed. Now, what would be the best strategy at that moment to return to yourself, you might say? אז מה ששאלתי, גם ואמרתי שאני שואל את זה גם עבור עצמי, כשאנחנו שומעים כל מיני חדשות מאוד שליליות על אנשים שנהרגים וכולי, אז אנחנו יכולים להשוות, אנחנו פשוט מוצפים עם הדבר הזה, ולמשך כמה זמן אנחנו לא יכולים בכלל לחשוב, ניתן להשוות את זה עם איזשהו מצב כמו זומבי, כן? אז איך אנחנו, מה תהיה אסטרטגיה טובה לפעול במצב כזה? I would say the first thing to do is just to notice, just be aware that you're feeling overwhelmed. אז הייתי אומר דבר ראשון, זה פשוט להיות מודע לכך שאתה מרגיש מוצף. And as you do that, it actually naturally creates a little more space for the overwhelm. ואז ככל שאתה עושה את זה, זה למעשה באופן טבעי יוצר קצת יותר מרחב בתוך ההצפה הזאת. And that can actually grow on its own, and that's it's a very important practice. It's not to treat the overwhelm as if it's bad, but it's just a response to a system that has more energy in it than it knows how to handle at the moment. And to just let yourself feel overwhelmed actually makes your container a little bigger. אוקיי, וזה בעצם מאחורי הפרקטיקה הזאת יש עיקרון מאוד חשוב, שאנחנו לא מתייחסים להצפה הזאת בתור משהו שלילי, אלא אנחנו פשוט עובדים עם איזשהו מנגנון שהוא מרחיב, ניתן לומר, את הכלי שלנו, את המערכת שלנו, ופשוט המנגנון שמטפל בזה, על ידי הרחבה, על ידי כך שאנחנו מקבלים קצת יותר ספייס, קצת יותר מרחב, על ידי כך שאנחנו פשוט מתחילים להתבונן בזה. Okay, so that was one question. And another one, I guess the last one, I know in Buddhism, there is this practice of a substitution of thought, substitution of thinking, like you substitute certain negative patterns with the positive ones. So I would like to ask you if you have any experience with working with that in any context, whether in meditation or out of meditation, and if you do, then how to do that on a basic level. אז מה ששאלתי, וזאת כנראה תהיה שאלה האחרונה להיום, בבודהיזם יש פרקטיקה של החלפת מחשבות. כלומר, ברגע שאדם תופס את עצמו, חושב מחשבות שליליות, להחליף את זה, לעשות סוויץ', להחליף את זה למחשבות חיוביות. אז שאלתי אותו אם הוא מכיר את הפרקטיקה הזאת, אם הוא מכיר את זה באיזשהו הקשר של מדיטציה או מחוץ למדיטציה, ואם כן, אז איך עושים את זה ברמה הכי בסיסית. Yeah. I've had very little luck with that practice because part of what you're doing is you're saying this thought is wrong or bad, and you probably don't need that message. What I would say is it's sort of like what you instinctively do with a small child who wakes up in the middle of a nightmare. And you don't... אוקיי, אז just a moment. אז הוא אומר שאת הפרקטיקה הספציפית הזאת, הוא אומר אני לא כל כך מכיר את זה, והפרקטיקה הזאת בעצם מה שמשתמע שם, שאתה אומר למחשבות מסוימות, שהמחשבות האלה הן בעצם לא צריכות להיות. כלומר, יש שם איזשהו רגש שלילי כלפי המחשבות האלה. מה שכן ניתן לומר, בואו נגיד יש לנו ילד קטן, ובאמצע הלילה, ילד הזה מתעורר מחלום בלהות. So this little child wakes up within the and so they're frightened, and you don't say, oh, it's just a dream, forget about it. No, you don't. You just kind of sit there and put your arm around them. Okay, that's very interesting. So, ואז הוא אומר, אוקיי, אז נניח אתה ליד הילד הזה, שהיה לו איזשהו חלום מפחיד, ואז אתה לא אומר לו, עזוב, זה רק חלום. אתה מתיישב ליד הילד הזה, אתה מחבק אותו עם היד, so you put your arm around it. Right. So here's the secret. וכאן זה הסוד. Whatever comes up in your mind,
how you relate. מה שעולה במיינד, כלומר במחשבה שלך, yeah, however you relate to it will not change it in the moment. לא משנה איך אתה מתייחס לזה, זה לא ישנה את זה באותו רגע. But it has an effect on the next moment. אבל זה לא ישנה את זה באותו רגע, אבל זה כן ישפיע על הרגע הבא. So that if you treat quote unquote bad thoughts that come up with kindness and, you know, with support and understanding, אז אם אתה מטפל או מתייחס למחשבות שליליות, עם רוגע, עם הבנה, עם טוב לב, עם חמלה, down the road, magically, there tends to be a little more kindness and understanding comes into your mind. במהלך הזמן, זה מפתח חמלה, זה מפתח יותר הבנה, אתה מבין יותר את המנגנונים האלה, and then maybe their influence will be less strong, right? That's right. ואז, וזה אני הוספתי והוא אמר שזה נכון, ואז ההשפעה של המחשבות האלה תיאבד, המחשבות האלה יאבדו מהכוח שלהם. Sometimes there's tension that comes up on our system and it just takes a while to drain it. It doesn't move out at the speed of light, but it can take some time. לפעמים איזשהו לחץ בא לתוך המערכת שלנו, וזה לוקח זמן עד שזה הולך, זה לא הולך באופן מיידי. So how we relate to it doesn't change the moment, but it conditions the next moment. אז איך שאנחנו מתייחסים לזה, זה לא משנה את זה ספציפית באותו רגע, אבל זה כן משנה מה יקרה עם זה ברגעים הבאים. Okay, Doug, so I think that that's a good point. That's a good point to finish, to wrap it up. And people who do practice, who do start practicing those techniques, and they need more guidance, or they want more materials, or they want kind of to find a person who would guide them, what would you recommend to them? אז מה ששאלתי, זה כבר הזמן שלנו לסיים, ואנשים נניח שמתחילים לקחת את הפרקטיקות האלה, את הטכניקות, את השיטות האלה שדיברנו עליהן, מתחילים לתרגל, ואז הם מגיעים לנקודה שהם רוצים או לקבל יותר הדרכה, או מספרים, או מבן אדם שידריך אותם, אז לאן בעצם הם יכולים לפנות? One place you can go is to my website, which is... אוקיי, אז אתם מוזמנים לגשת לאתר האינטרנט שלי. Yeah, we'll put the link below the video. אנחנו נשים את הקישור מתחת לסרטון. Probably that's the end. The other thing that we've talked about it some to just really emphasize is that we are very social creatures, and to get together with other people who are attempting to do the same type of practice can be really, really helpful. וגם באמת להתאחד ביחד עם אנשים שמתרגלים פרקטיקות דומות. אותה פרקטיקה, עושים אותו תרגול, זה יכול מאוד 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 להועיל. And in terms of literature, like, because in Israel you have lots of people who can read in English, so in terms of literature, what kind of books, maybe your books or some other books, what kind of books would you recommend? ומבחינת הספרים, רוב הספרים האלה הם באנגלית, אבל אמרתי שבישראל יש די הרבה אנשים שמסוגלים לקרוא אנגלית, אז איזה ספרים הוא היה ממליץ? There is a wealth of stuff out there. On my website, there's a menu that says book on it, and it's got a little description of the various books that I've written, including some PDFs where you can, read some chapters right there online and decide whether you're interested in reading any more of it or not. אז הוא אומר, באתר שלי אתם תמצאו, יש רשימות ספרים שכתבתי, יש לחלק מהספרים, יש חלקים מהספרים האלה בצורת PDF, שאפשר לקרוא, לראות אם אנחנו מתעניינים. So, for example, among the books that you have written, what would be the best book for the beginners? אז אמרתי, בין הספרים שכתבת, מה יהיה הספר הכי טוב עבור המתחילים? There's a little booklet out there that's called Beginning the Journey, which you can get as a PDF. It's a short one. Yes, so you can get the whole of it as PDF, yeah? Yes.
אז יש ספר שאתם יכולים באתר שלו לקבל PDF שלו בשלמותו. וזה נקרא, how is it called? The beginning of the journey? Beginning the journey, yes. Beginning the journey. להתחיל את המסע. להתחיל את המסע, וניתן לקבל את כל ה-PDF של הספר הזה באתר שלו. Yes. So is it like a free PDF? Yes. אז ניתן לקבל את זה ללא תשלום, ותכף הוא יראה את זה כנראה. This is what it looks like. אוקיי, אז ככה זה נראה. This is Buddha's map, which was my first description of the whole of the practice. ופה המפה של בודה, Buddha's map, כאן אתם תמצאו תיאור מלא של התרגול. So those two books. Yeah, those are good places to start, and you can look around at the other one. Befriending the Mind was my third book, but I think it's one of the better ones. And that's probably for people who have a little bit of practice, but both of those I showed you are for people who are new, either to meditation or to this style. It takes you through all the basics. כן, אז אלה הספרים, וגם הספר השלישי שהוא מחשיב אותו למעשה לספר הכי טוב, אבל הוא יותר מומלץ לאנשים שכבר יש להם בסיס מסוים בתרגול, נקרא Befriending the Mind, להפוך לחבר עם המחשבה שלך, ויש גם ספרים אחרים. אוקיי, דאג, I will just give them brief finishing in Hebrew. אוקיי, חברים, ומעבר לזה אני אשאיר את האימייל האישי שלי, לי קוראים אריק, ואני מתרגל את השיטות האלה. אם יש לכם שאלות, אני אשמח גם כן לעזור במה שאני אוכל, או לכוון אתכם לחומרים מתאימים, או לאנשים מתאימים. So I just told them that I practice those systems, those practices, and I will leave my personal email below this video, and if they need any direction towards certain sources or something like that, then they can write me a personal email. And I'll also say one other thing that'll be up probably in a couple of weeks, so you can find on my website is... אוקיי, ודבר אחד הוא אומר, אני רוצה להוסיף, וזה כנראה יהיה באתר שלי בעוד כמה שבועות. Is a thing that's called Dogbot. It's an AI that has all my books in it, and you'll be able to ask it a question, any question you want, and it'll instantly come back with an answer. It's an artificial intelligence, but it does amazingly well. זה איזושהי תוכנה שבנויה על בינה מלאכותית, ששם פשוט הוא יכניס את כל הספרים שלו, ואז תהיה אפשרות לשאול כל מיני שאלות, ואז על בסיס של הספרים שלו זה ייתן תשובות. אז זה דבר אחד, וזה יהיה מוכן עוד כמה שבועות. Okay, Doug, thank you so much. We'll keep in touch. Oh, you're very welcome. Yes, please do. We'll keep in touch and see where it goes. Thank you so much. Thank you. Okay. Have a nice day. Yeah, you too. Take care. Take care. Bye-bye. Bye.